Tashire, what did you say, Puta? What you were going to say? When I turn on my camera, the message will send unable to access camera. Please allow Zoom to access your camera from device setting. Please accept. Say that again. Unable to access camera. Please allow Zoom to access your camera from device setting. මොන device එකෙන් දැන්න join එක? ඒක තමයි නේ settings වලින් හදන්න වෙනවා ඒක. setting allow කරාම හරි setting වලින් ගියා. Yes. Zoom එකේ settings වලට යන්න වෙයි පුතේ ඔයාට. එතන නැද්ද go to settings කියලා? දැන් try it again. ආයෙමත් try කරන්න පුතේ. That message will again comes. Again comes නේ. එතන මේ settings කියලා තියෙනවා සර්. තියෙන්න ඕන go to settings කියලා. ඊට පස්සේ මේ auto ඒකට වෙනවා. ඊට පස්සේ Caption reaction. මෙතන security video setting. Zoom එකකින් නෙවෙයි නේ ඔක හදන්නේ. device setting නේ. එක්කොද මෙතන මේ අර කැමරා on කරන බටන් එක press කරාම apps වලට ගිහිල්ලා allow දෙන්න නෑ මොනවාද මෙතන වීඩියෝ on කරන මේ කැමරාවක් වගේ තියෙනවනේ ඒකේ මේ උඩ තියෙන arrow එකක් ඒ arrow එක ඔබලා ගන්න මේ ඉන්න මං ඔයාලට screenshot එකක් එවන්න ඒකේ. මේකේ වීඩියෝ setting තියෙනවද? ඔව් මම screenshot එකක් එවුවා බලන්න පුතේ. start video කියන එක ළඟ ඕකේ තමයි. Excuse me, sir. I am logging from my mother's phone. phone නේ. phone එකක නම් කොහොමත්ම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. Zoom එකෙන්ම තමයි හදන්න ඇත්තේ පුතේ. Then Zoom, yes. ඒ settings වලට යන්න පුතේ. Zoom එකේ settings වලින් තමයි ඔයාට හදන්න වෙන්නේ. දැනට කමක් නැහැ. පසින්දු කැමරා on කරන්න පුතේ. Asher turn on camera. Hari, right. Okay. Asher, you also turn on camera? No, sir. I said that. You told me. Okay, sorry about it. Hari. But I'm good. Not good. Sir, I send the picture of that, sir. Right. Message. Please allow Zoom to access your camera from device setting. Device එකේ device එකේ settings වලින් තමයි කියන්නේ. ඉන්නේ. Yes, unable to. That's
පුතේ ඕක ආයේ ඩවුන්ලෝඩ් කරොත් හරි Zoom එක ඔයා. තේරුණාද? නැතුව කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ මන් Oh, කියලා without downloading you can do it. මේ Zoom එකේ settings වලින්ම තමයි හදන්න ඕනේ. It's a long process. Understood, Tashira? Yes, sir. Oh, මම class එක ඉවරනම ගන්නම් ඔයාට. එහෙම වුණොත්. නැත්නම් ඔයා can you go to Play Store and after finish the class you go to Play Store and reinstall. ආයෙත් install කරන්න. එතකොට අහනවා මේ ප්‍රශ්නේ. install කරනකොට ඔය ප්‍රශ්නේ අහනවා පුතේ. එතකොටම ඔයා turn on කරා නම් හරි ඕක. So I make it. හැදුවානේ. ඒක තමයි phones වල ලේසි. computers වගේ නෙමෙයි. So who did it? You did it yourself. Sir, ඒක device වල app settings වලට ගියාම මේ camera allow තියෙනවා නේ. ඒකෙන් තමයි allow දුන්නේ. Right. Okay. Pasindu, turn on camera puta. Pasindu? Right. Yes, sir. I don't turn on it. Earthquake. We've seen the destruction they unleash. Some of us may have even lived through one. And we know they can be deadly. But where does this mountain-moving force come from? While we may think we're standing on solid ground, the Earth beneath us isn't completely stable at all. Our planet's crust is made up of about 12 major tectonic plates that fit together like a giant jigsaw puzzle. These huge slabs of land float on superheated magma and constantly දැක්කද magma මම කිව්වේ lava කියලා. යට තියෙන්නේ magma දියර. මේ crust එක. දැන් අම්මා වතුර නටනකොටකම when your mother boils water look at the lid of the kettle. kettle එකේ lid එක බලන මූඩිය දඟලනවා සමහර වෙලාවට නේ. ඒක උඩ පනිනවා. එතකොට ඒ 100 degree Sir, ඒ වගේ තිබුණේ sir. ඒ කියන්නේ 100 degree වලින් දැන් 3000 කිව්වහම sir. yes ඒක ගොඩක් වැඩි. shift, bump, and grind against one another. It's there, along the seams, where earthquakes tend to happen. When friction between the two plates is violent enough, seismic shock waves ripple through the ground, rattling everything that stands on it. The stronger and shallower the quake, the more violent the destruction. The most violent type of earthquake is born in a subduction zone, where one tectonic plate is shoved beneath another. While one plate is forced downward into the mantle, the other jets upward, often violently. This is the type of quake that rocked Nepal in May 2015. And when subduction happens under the ocean, it can create giant, unstoppable waves called tsunamis, like the ones that killed hundreds of thousands in Japan and Indonesia. ඒක මූද යට වුණොත් සුනාමියක්. On average, earthquakes kill about 10,000 people each year. Sometimes numbers are far higher. The quake that hit Haiti in 2010 killed more than 300,000 by some counts, making it one of the deadliest on record. It is estimated that there are 500,000 detectable earthquakes in the world each year. 100,000 of these can be felt, and 100 of them cause damage. That's about 0.1%. The magnitude of an earthquake is measured using the Richter scale, which runs from 0 to 10. Okay, right. Now. Right. Pasindu, read this question and tell me the answer, Puta. Asher, Tashire, Vituli, Minagi, read this What question. is the
by sudden the sudden sudden tremor that occur in the land due to the change of high temperature and pressure in the interior of the earth is known as earthquake. reason for earthquakes, high temperature in the interior of the earth and changes in pressure, breaking down of the Reasons for of the earth due to the construction of reservoir and large scale construction, nuclear explosion. So, what is the meaning of equilibrium? Breaking Sir? down of the equilibrium of the earth due to the construction of reservoirs and large scale constructions. දැන් ලංකාවට දැන් ලංකාවට ගං වතුර ආවෙනේ. මොකද අර ගොඩක් ගුවන් පාලම් ගැව්වා. එතකොට අර භූමිය වෙනස් වෙලානේ. දැන් if you take Port City එක ගැව්වොත් ලංකාවේ වෙනස් වෙනවනේ. yes sir. ඔව් ලංකාවේ හැඩේ ඒ ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. ඒ equal කියන්නේ සමානනේ. එතකොට equilibrium කියන්නේ සමතුලිතභාවය. දැන් Port City එකෙන් වෙන්නේ ලංකාවේ හැඩේ වෙනස් වෙනවානේ shape of the. එතකොට everything changes. ඇත්තටම the effect of the ocean, the effect of the atmosphere. දැන් ගොඩක් උසට building දාන හදනකොට when build skyscrapers ගොඩක් අහස උසට ගොඩනැගිලි හදනකොට atmosphere එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට අර සමතුලිතභාවය නැති වෙනවා හැම දෙයකම. අසාමාන්‍ය එකක් නෙවෙන්නේ. ඒකට හැඩ ගැහෙන්න පරිසරය උත්සාහ කරනවා. එතකොටත් disasters එනවා. දැන් ඔය people built hotels on rivers නේ. ගඟවල් ගොඩ කරලා hotels ගහනවානේ. ඒ ඔක්කොගෙම ඇත්තටම අපි භූමිය වෙනස් කරනවා ඇත්තටම. right. පසිඳු turn on camera පුතා. දැන් අපේ වුණත් සිස්ටම් එකේ සමතුලිතභාවයක් තියෙනවනේ අපේ ඇඟේ වුණත්. දැන් අපි මොනවාරි දෙයක් කෑවොත් ඒක ඒ සිස්ටම් එක හැදෙන්න අපේ එක්ක වොමිට් වෙනවා එක්ක මේ ලූස් මෝෂන් වගේ ශරීරයේ අර ආයේ බැල ඔක්කොම ප්‍රොසෙස් ටික සිස්ටම් ටික සමාන තත්යකට එන්න හදනවා. දැන් ලිකර් ගත්ත කෙනෙක් බලන්න. එයා කොච්චර පස්සේ ගත්තට පස්සේ how hard he struggle කොච්චර දඟලනවද කියලා එයා මහන්සියක්. එයාගේ ඇඟ ඇතුලේ සිස්ටම්ස් ටික ප්‍රොසෙස් ටික ඔක්කොම වෙනස් වුණා. ඒ හොඳ දෙයක් නෙමෙයිනේ ගත්තේ. ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටම්ස් වලට ප්‍රොසෙස් වලට ඕන කරන දෙයක් නෙමෙයි ගත්තේ. එතකොට එයා ඒක යථා තත්ත්වයට එන්න ආයේ නෝමල් තත්ත්වයට එන්න ඒ දඟලන මේක තමයි තියෙන්නේ. සෝබාදාමේ වුණත් එහෙමයි. ගොඩක් ගොඩනැගිලි ගහනවා. එතකොට ගුවන් පාලම් ගහනවා. ජීවිතේට ගං වතුරක් එන්නේ නැති පැතිවලට ගං වතුර එනවා. because of the flyovers. ගුවන් පාලම් ඒ වගේම highway roads හදන්නේනේ through rural areas. ගම් පළාත්වල ගොඩාක් මේ ජියෝග්‍රැෆි එක වෙනස් කරලා තමයි ඒගොල්ලෝ හදන්නේ. දැන් අසනීප වුණාම බලන්න when you are not well you get fever. Fever is a symptoms.
අර ඒක මැසේජ් එකක් ඇඟ ඇතුලේ ලෙඩක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඉමියුන් සිස්ටම් එක ඒ වෛරස් එකත් එක්ක සටන් කරනකොටත් උණ ගන්නවා. එතකොට ඒ Sir, අර I have a question. yes Asha. Sir, අපිට sir earthquakes නැහැනේ sir. Yes. ඒක මේ එතකොට sir මේ අර වීඩියෝ එකේ කිව්වා භූමිකම්පා එතකොට 100 එක ඇති වුනහම සුනාමිස් හැදෙනවා කියලා. Yes. එතකොට sir අපිට සුනාමි ආවේ කොහොමද? භූමිකම්පා නැත්තම්? අපේ රට යවෙන්නේ නෑනේ ඒ රින් එකට මුහුද යවෙනවා. ඒක Yes. Yes. ඉන්දියන් ඔෂන් එක අහුවෙන ශ්‍රී ලංකා නැතුව නේ. නැතුව අන්න ඒකයි. ඕකේ ඕකේ. I understand. ඒකේ රින් එකක් තිබ්බා. right හරි. okay 40 third question. පසින්දුගේ වීඩියෝ එක ස්ටක් වෙලානේ. ඇහෙනවද මාව? ඔයගලන්ට? Yes sir. earthquake. Okay. Yes, sir. Okay. What are the damages from earthquake? From earthquake, Loss of life of and property, people, displacement of people, slowing down of day-to-day activities, destruction of cultivated lands, destruction of vegetation and animals. Destruction of vegetation and animals. මම මේ බැලුවා ටිකක් මේ earthquake කියන වචනය one word එකක් හැටියට යන්නේ. තේරුණාද? ඒක one word එකක්, not two word. It's not a two word. ඒක තනි වචනයක් හැටියට ලියන්න. That's the correct way. Though in your textbook it's a two word, අච්චු පොතට අනුව ඒක two words. නමුත් ඇත්තට මේක තනි වචනයක්. ඒක one word එකක්. ඔව්. It's a one word ඒක one word එකක්. Earthquake is a one word. Okay, Minagi, are you writing the answers? Ko ape pasindu? Pasindu Yes, sir. missing ne? Okay. පාඩම් කරගන්නට අශිර දැම්මම Asher, damages from earthquake, loss of lives and property, ජීවිත සහ දේපල හානිය, displacement of people, මිනිස්සුන්ට ඉන්න තැන නැති වෙනවා, slowing down of day to day activities. එතන today නෙමේ to ලියලා space එකක් තියන්න. තේරුණාද ටශිර? In your textbook it's a one word. එක වචනයක් ඇටියට type වෙලා to ලියලා space එකක් ලියලා day ලියන්න. Asher, Minagi, Vituli, destruction of cultivated lands. වගාබිම් විනාශ වෙනවා. Destruction of vegetation and animals. So how many problems your parents have undergone? කොච්චර ප්‍රශ්නවලට දෙමව්පියෝ මුහුණ දීලා තියෙනවද නේ? ඕගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? Yes sir. දවල්ට කාපු දේ රැට කන්න බෑ කියයි. ඊයේ රැටත් කෑවේ ඕකනේ. අද කොහමද ඕක කන්නේ කියයි. ඕගලන්ට තියෙන ප්‍රශ්නේ අම්මා තාත්තට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලෝ මුහුණ දුන්න ප්‍රශ්නයි පොඩ්ඩක් ඩිස්කස් කරන්න නේ.
එතකොට තේරෙයි කොහෙටද යන්නේ අපි කියලා. යන්න තැනට අපි සී බුද්ධියෙන් යන්න ඕනි. නේ මිනාගි මොකද ඊයේ කාපු දේ අද කන්න බෑ කියනවා. අපිට මිනාගිගේ නමත් අමතක වුණා නේ ගෝස්ට් මිනාගි. දැන් ඒක පොඩ්ඩක් ප්‍රොමෝට් වෙලා නම මැජිකල් නම ඇඩ්වාන්ස් වෙලා ඩිජිටල් වෙලා මැජිකල් මිනාගි facing a disaster. ඒතර විපත්තියකට මුහුණ දෙන එක. එතකොට facing a disaster කියන්නේ විපත්තියකට මුහුණ දෙන එක. මිනාගේ අර පිටිපස්සේ ඉන්න බානිගේ කලයකට මැච් වෙන්න ටී-ෂර්ට් එක ඇඳලා තියෙන්නේ නේ. My sport t-shirt. Ah, really? Actually, my school t-shirt. School sport t-shirt. Okay, then facing a disaster කියන්නේ මොකක්ද ටශිර? විපත්තියකට මුහුණ දෙන එක. විපත්තියකට මුහුණ දෙන එක. Man cannot prevent natural. Oh. ඒක කියවන්න ඔයගොල්ලෝ මේ පැසේජ් එකේ එතන තියෙන man cannot prevent natural disaster. Man cannot prevent natural disasters completely, but their impact can be minimized. Disaster management is important for it. The basic steps for disaster management are preparedness, response, and recovery. Following examples show how we should respond to natural disaster shown according to the disaster management cycle. Following examples show how we should respond to natural disaster shown above according to the disaster management cycle. Okay, Minagi and Vituli read it. Minagi, Vituli, read it. Man cannot prevent natural disasters. මිනිස්සුන්ට වළක්වන්න බැරිලු. prevent කියන වචනේ තේරුම මොකක්ද? වළක්වනවා. prevent කියන්නේ වළක්වනවා. cannot කියන්නේ බෑ කියලා. මිනිසාට බැරිලු. disasters වළක්වන්න බෑ. දැන් අපිට hiccups එනවනේ. අපි කියන්නේ අර මේ ඉක්ක යනවා කියලා. දැන් ඒකත් අර අපේ මේ බොඩි සිස්ටම් එක නෝමල් ප්‍රොසෙස් එකට එන්න තමයි යා සැරසෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි අපි මේ සබාදාම ගත්තත් එයා අපි වෙනස් කරනවා we change අපි වෙනස් කරනවා මේක. but ultimately nature wins. එයා දිනන එයා කොහොමරි යාගේ process එකට එනවා හැඩ ගැහිලා. Minagi, did you read this? Vituli, did you read this? Man cannot prevent natural disasters completely, but their effect can be minimized. Disaster management is important for it. The basic steps for disaster management are preparedness, response, and recovery. Following examples show how we should respond to natural disasters shown above according to the disaster management cycle. Oh. But their effect can be minimized. ඒකෙන් වෙන බලපෑම අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒක නවත්වන්න බෑ.
disaster management is important for it. Okay, na අපි ප්‍රශ්නයක් හදමු ඒකටනේ. Shall we make a question for that? හරි. මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ? ප්‍රශ්නේ කියවන්න 44th question. Why is disaster management important? Why is the disaster management important? Oh, ඇයි important මිනාගි? Why is it important? To survive. To survive. Is that what you want? To survive. Respond to natural disaster. නෑ respond ප්‍රතිචාර දක්වන්න නෙමේ වෙන විපත්ති අඩු කරගන්න කියලා අපි ලියමු. වෙන විපත්ති අඩු කරගන්නනේ. එහෙම ලියමු අපි. Yes, that's the answer. Impact can be minimized. Impact can be minimized. හරියටම හරි. Disaster management will help us to minimize the impact. Minimize the impact of disasters. දැක්කද? Okay, read the answer everyone. Disaster management Disaster management will help us to minimize the impact of disasters. Impact of disaster. Impact of disasters. Yes. ඔව් අපිට ඒක තමයි කරන්න පුළුවන් එතන. Then during the corona period, you have heard a word precautions. Corona කාලේ ඔයගොල්ලෝ වචනයක් ඇහුවා මතකද? Precautions කියලා. Yes, sir. Oh, ඒ කියන්නේ pre කියන්නේ ප්‍රනේ. පෙර සූදානම්. Precautions කියන්නේ පෙර සූදානම්. That's why you put on a mask. Mask එකක් පැළඳගත්තා. And you washed not just water, tap water, and you used soap or a sanitizer. එතකොට දැන් මේ සුනාමි කතාවේදී අපිට මේ disaster ගැන ඉගෙන ගන්නකොට අපිට disaster management කියන්නේ මේක කළමනාකරණය කරන්න. මේක අපිට පාලනය කරන්න බෑ. It's not in our hand. It's in nature's hand. සබාදාමේ දෙයක් නේ.
අපේ ඇඟ ලෙඩ වෙනවවත් අපි දන්නේ නැහැ. බඩගිනින වෙලාවත් අපි දන්නේ නැහැ. උණ වෙනවා. මේ ඔක්කොම සබාදාමට අයිති දේවල්. so ඒ වගේ preparedness කියන්නේත් අර precaution වගේම තමයි මෙතනදී. තේරුණාද? preparedness කියන්නේ කලින් සූදානම් වීම තමයි. precautions වගේ තමයි මෙතනදී preparedness කියන්නේ කලින් සූදානම් වීම. එතකොට what's the answer for the 45th question? 45 වෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකක්ද? Preparedness, respond recovery. so preparedness කියන්නේ activities and measurements ක්‍රියාකාරකම් taken in advance කලින්ම අරගන්න දේවල් to ensure that a community organization individuals are ready to respond effectively to a potential disaster or emergency. එතකොට ඔයගොල්ලෝ හරි දෙයකට මේ හරි විදියට මේ විපත්තියට මුහුණ දෙන්න සූදානම් කියන එක තමයි ඒකේ තේරුම. Right. Read what's under preparedness. Preparedness එක යටතේ තියෙන ටික කියවන්න. Asher, Minagi, Vituli, read it.